Maka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Ndzawulo ya vurimi eWestern Cape yi vula leswaku swikambelo swa ku onhaka exifundzeni lexi swi koxa 1.4 wa tibiliyoni wa tirandi. Miako leyi nga onhaka hi xona xivilelo tanihi leswi magondzo ni tindhawu to tala swi nga fikelelekiki. Xifundzankulu lexi hlaseriwa ra vumbirhi hi maxelo yo biha lama fambisanaka na timpfula ta matimba. 11 wa vanhu ku katsa vana va 4 va lovile hikokwalaho ka mabubutsa. Xifundzankulu xa Western Cape hi xona xi byalaka mihandzu yo vevuka edzongeni, naswona xiphemu lexi xa vurimi xi tumbuluxa mintirho yo tala. Loko swikambelo swo haya emahlweni, tindhawu to tala a ti se fikeleleka, naswona vaxavisi va swa vurimi ku vuriwa ku va va ta lahlekeriwa swinene. The Western Cape is responsible for 55% of South Africa's agricultural exports. So this certainly will have a negative impact. Also, our economic modeling shows that if you have a 5% growth in exports, you create 22,000 new jobs. And if you have a 5% decline in your export, you lose 22,000 jobs in the agricultural sector. So yes, absolutely, this has a massive knock-on effect. Madamu ya tele ya tlhela ya khapa, naswona xiyenge lexi xi amukele xiyimo xo tika lexi va nga ta langutana na xona. Unfortunately, with this amount of rain, there are challenges for the agricultural sector, especially in the Overberg area. Grains are looking very good this season, and we trust that this rainfall will not have a too serious negative impact on the potential harvest at this stage. Also in the Botrivier, the Grabouw area, Verleestop area, we believe there's quite a lot of damages to infrastructure, but we trust that the damage will be limited, just a small area in that specific district. Ku khokhoriwa ka misava swi ta tikisela swimilani swo hlaya, naswona ku onhake miako yo tala, kambe lexi xi nga rhangisiwa emahlweni i ku lunghisa magondzo lawa ya nga onhaka. The second thing is then to gather the information to prepare a cabinet submission to do the application for the declaration of the disaster. That's what we do now. Also supporting farmers in terms of rivers that were destroyed, low water bridges that were destroyed on farms. So that's what we are busy with right now. Xifundzankulu lexi a xi sayisa xikombelo xo hlambanyisa xiyimo xa khombo leswi swi nga endliwa hi mfumo endzhaku ka xihangu lexi nga hundza, naswona va ha yimele mbuyelo wa mafambiselo ya xikombelo lexi. Nhloko ya University ya Free State, Professor Francis Peterson, u ri mhangu ya xihlawuhlawu leyi nga va kona a hi matikhomelo ya yunivhesiti. Ku hehliwa leswaku muchudeni wa mulungu u vitane muchudeni wa muntima mfene hi nkarhi wa tlasi. Peterson u ri yunivhesiti a yi nga naveli leswaku ku tlhela ku va na mhangu yo fana na leyi nga humelela hi 2008 ya raids. Nhloko ya yunivhesiti u ri mhangu leyi veke kona yi nga fananisiwi na leti nga humelela eyunivhesiti malembe ndzhaku. Yunivhesiti yi vula leswaku yi boxe ndzima loko swi ta ka timhaka ta ku cinca na swin'wana. Peterson u sole swinene swiviko swa vateki va mahungu hi mayelana na mhangu leyi veke kona. U ri mhangu leyi a yi vuli leswaku yunivhesiti hinkwayo yi na xihlawuhlawu. For me, tried to make the university out to be a racist university. And that for me is not really balanced reporting. And I think the responsibility, I just wanted to understand, if we are that racist, if we are that non-integrated, then why are we actually getting such a lot of international support to be actually to look at issue of social cohesion? Mhangu leyi sindise yunivhesiti ku langutisa mhaka xihlawuhlawu nakambe. We then grouped as an executive and say, okay, but so why did this happen? And we did an internal reflection. But the internal reflection does not take us back to 2008. Minhlangano yin'wana ya machudeni lava leswaku machudeni na mudyondzisi lava khumbekaka va hlongoriwa. Ku hehliwa leswaku mhangu yi vikiwe ka mudyondzisi kambe a swi hundzula fenya. Mhangu ya ha ri ku lavisisiweni. Peterson u vula leswaku hofisi ya yena ya ha yimele xiviko xa yin'wana mhaka. Mhaka yi mayelana na xivilelo hi va AfriForum hi mayelana na mudyondzisi wun'wana. Ku hehliwa leswaku mudyondzisi u vule leswaku valungu va yive misava.
Nandzu ehenhleni ka phorisa ra le magondzweni loyi a hehlwaka hi ku pfuna eka vugevenga bya ku phanga wu hundziseriwe emahlweni ku pfumela ku gimeta vulavisisi. Khanyisa Nyalungu a ri ekhoti ya White River eMpumalanga namuntlha. Nyalungu u khomiwe eka mhangu ya ku ringeta ku phanga eHazyview tin'hweti timbirhi leti nga hundza. Phorisa ra le gondzweni ri hehliwa hi ku pfuneta ku phanga movha wa mali. Nyalungu a langutene na milandzu yo ringeta ku dlaya, ku phanga na ku luka xikungu xa vugevenga xikan'we no kumeka na swibalesa swo ka swi nga ri enawini, ku hehliwa leswaku u balekise van'wana va ehleketeleriwa endzhaku ku kumeka va ri karhi va ringeta ku phangela movha wa mali hi n'hweti ya Mawuwani. Yin'wana ya movha leyi nga tirhisiwa hi nkarhi lowu a va ringeta ku phanga ku vikiwa leswaku yi kumeke ekaya rakwe. Huvo yi kombele leswaku ntsengo wu hundziseriwa emahlweni tanihileswi ka ha ri ku endliweni ka vulavisisi ka ha xota na mikandziyiso ya riqingho, kambe muyimeri wakwe i ri huvo a yi na milandzu yo khomeka ehenhleni ka muhehliwa. The state's case actually had a lot of loopholes and that it was a very weak case, and hence we accepted the instructions, and we have demonstrated that in the High Court, wherein the verdict of the outcome of the lower court was overturned and set aside, and our client was granted bail. So it is on that strength that we feel that the state case is very weak and we intend to plead not guilty. It must be stated, however, that we are still in the very early stages of these proceedings. We are still very much in the pre-trial stages, but the intention is that we'll be pleading not guilty to the charges that are preferred against our client. Nyalunga u hume beyili ya R5,000 wa tirandi. Muvulavuri wa President Vincent Magwenya u ri President Cyril Ramaphosa u landzelele nawu loko a teka xiboho xa ku simeka xipano xa ku lavisisa mhaka ya xikepe xa nhundzu xa le Russia xa Lady R eSimonstown N'washemu. The President carefully considered his decision to appoint a judge to head the panel, or rather, let me say a retired judge to head the panel. President Ramaphosa acted within the law in doing so, and we are quite confident that this appointment will withstand scrutiny. In its politically motivated court action, the DA wants to undermine the country's national interest, failing to appreciate the importance of resolving this matter in a manner that is credible. The DA is failing to appreciate the damage this issue has caused to our economy and potentially to very important diplomatic relations, which are now repaired as a result of the level of credibility that is attached to the panel and its work, the outcome of the investigation, and the intensive amount of diplomatic work that has been conducted to date and is still being managed. Kuni swikombelo swo leswaku mfumo wu fanele ku yimanyana hi nawu wa ku yirisa ku tindiwa ka nyama ya tihuku ta xiyimo xa le hansi kusuka eka matiko ya le handle tanihileswi se tiko ri nga languta nkayivelo wa mandza na nyama ya huku leswi nga vangiwa hi mukhuhlwani wa tihuku kumbe avian flu. Mamiliyoni ya tihuku ti dlayiwile tanihi ndlela ya ku ringeta ku lawula ntungu wa mukhuhlwani. Mavhengele yan'wana se ya sungule ku vona nkayivelo wa mandza na nyama ya huku. Xiyenge xa vufuwi bya tihuku xi le hansi hi ntshikelelo hikokwalaho ka ntungu wa mukhuhlwani wa tihuku. Hi ku ya hi Ndzawulo ya Vurimi, swifundzankulu swa Gauteng na Western Cape hi swona swi nga khumbeka ngopfu hi ntungu wa H5 na H7. Swifundzankulu swin'wanyana leswi nga khumbeka i swa KwaZulu-Natal, Limpopo, Northwest na Free State. Mamiliyoni wa tihuku ti dlayiwile hikokwalaho ka ntungu lowu. Va Human International va ri nkayivelo wa mandza se wa vonaka eka mavhengele yan'wana. Nhlangano wu ri eka mavhiki manharhu lama taka nyama ya huku yi nga sungula ku kayivela, leswi swi ta nyanyisa nyama ku durha. Inundated with events that are beyond their control. Load shedding is a huge factor that has played a huge impact on their profitability. They have got infrastructure issues with, for instance, water, roads, that is also beyond their control. And I know that this has had a dramatic effect on their bottom line earnings. They are one of the biggest employers in the country, and we do sympathize with their plight. However, we do feel that 60 million South Africans do need access to a cheap protein supply. And that is where we feel that imports would be able to fill that gap. Ndzawulo ya Vurimi va ri se va vile ni nhlengeletano ni vafambisi va swiyenge swa nsawutiso ku hatlisisa tindlela ta ku lwisa ntungu. Hi se mahlweni mahungu ya SABC.
Ku tiyisisa vuxaka ni ku veka tihlo eka mapfhumba ya nkoka hi swona swi nga rhanga emahlweni eka minkanerisano ya huvo ya BRICS ePalamende. Namuntlha i siku ro sungula ra ntshamo wa huvo leyi eka nhlengeletano leyi nga khomeriwa eEmperor's Palace eJoni. Xikongomelonkulu xa foramu leyi ya Palamende i ku landzelerisa swiboho na ku pfumelelana loku nga endliwa eka nhlengeletano ya BRICS n'hweti leyi nga hundza. The legislature and Parliament has a responsibility to ensure that all parliaments are empowered enough to ensure that the heads of states and governments are held accountable. Minkanerisano ya vuxaka bya maxaviselanelo ku tisa kurhula na vurindzi xikan'we na ku cincacinca ka maxelo na xiyimo xa ikhonomi swi ta va swi ri karhi swi landzelerisiwa no kaneriwa eka tikhomixini to hambanahambana ku ringana masiku ya 2. We are playing host to global leaders of our legislatures to come to our country and map out some of the enablers of implementation of those key policy decisions around BRICS. Matsalani wa Palamende u ri xikongomelonkulu lembe leri i ku langutisa no tiyisa vuhlanganisi bya matiko yo tala na matirhelo lawanene ePalamende ku ndlandlamuxiwa ka vuxaka bya BRICS na tikonkulu Afrika. Swirho swo hambanahambana swa Palamende laha tikweni na vona a va ri kona. It's a progressive platform which must be encouraged because in the original conceptualization of BRICS, it must not just be government-to-government relations. It must be people-to-people relations, parliament-to-parliament. Parliaments need to strengthen their own internal mechanisms insofar as oversight is concerned in this regard. We would like to see a strengthening of the forward movement and growth of the BRICS community. Eka masiku ya 2 lawa landzelaka, mbuyelo wa nhlengeletano wa BRICS wu ta kaneriwa. Memorandum ya ntwisiso na yona yi ta sayiniwa no humesiwa ka papila ra xitiviso xa mavonelo yo hambanahambana. Vaaki van'wana emigangeni leyi a yi wele ehansi ka masipala lowu nga n'wukisiwa wa Akhanang exifundzeninkulu xa Limpopo va lava leswaku masipala wu pfuxiwa. Masipala wa Akhanang hi wun'wana wa timasipala ta 5 exifundzeninkulu leti nga hlanganisiwa hi nkarhi loku nga cinciwa mindzilikano ya timasipala. Vaaki va vula leswaku mphakelo wa vukorhokeri wu le ka xiyimo lexi nga tsakisiki. Vaaki vo hlaya kusuka emigangeni leyi nga hansi ka masipala wa Akhanang lowu nga n'wukisiwa endzhaku ka nhlawulo wa timasipala hi lembe 2016 va vula leswaku miganga ya vona a yi le ku voneni ka nhluvuko loko swi ta eka mphakelo wa vukorhokeri. N'wamabindzu wa ndhawu leyi Azaria Manamela u vulerisiwa ngopfu hi nkayivelo wa mintirho. U ri hi xiyimo xi nyanye ku tika endzhaku ka ku n'wukisiwa ka masipala wa Akhanang laha u nga vuya wu hlanganisiwa na timasipala tin'wana. Manamela u ri se swi na malembe mabindzu lama kusuhi ni muaki wa masipala ma nga ri eku fambeni. Tabela meji batho ba bantši ba gola ya kudu ka mebereko around the village tša magae mo, and then ntowe e be greater le mebereko e mentši mo bathong ba di village since masipala o tlo o mova mo o movela polokwane le bomolemole batho ba bantši ba sokola kudu. Vantshwa va muganga lowu va ri va lava leswaku ku va na nhluvukiso wa ikhonomi hi mahlongati. Mo a ona ditšwela pelo ya masipala wa rena wa Akhanang mo lo seneng tšwela pelo ka ona ka gore ba o tšhentšhitše ba o iša ka into polokwane, and anjole masipala wa rena a o sa bereka botse ka gore batho ba re ba nyaka mbereko ba re ba ya ka mo na tša kantle ba o botse gore wa le sa bereke ko masipaleng wa lele. Masipala wa Akhanang wu avanyisiwe hi tiwata tsevu leti katsaka miganga ya 67. Miganga leyi nga vekiwa ehansi ka vulawuri byo hambanahambana a va le ku kumeni ka vukorhokeri byo ringanela. Vandla leri ha ku simekiwaka riri a ri pfumelelani ni ku hlanganisiwa ka timasipala. Batho ba e leng gore ba sa kgone ne ba sena maitemogelo ke bona ba ne ba rena masipala. So jale se e leng gore se senyehile re se lokisha ka o se ntšha re lokela se sengwe. So jale re bone gore community ja borena sale ba di lokela ko molemole ko boberegelana ko bopolokwane kwa ha one ntho e leng gore ya diragala. Hambiswiritano mfumo wu vula leswaku ku hlanganisiwa ka timasipala swi ta tsala mihandzu leyinene. For most of these municipalities, including our new municipality, the Collins Chabana municipality, the audit findings of these municipalities in the past 3 financial years have either been stagnant or improved
for these municipalities. The only one that is currently struggling in terms of the financial distress and financial struggles thereof is the Modimolle Mokgopong municipality, and that can be attributed to the debtors or the debts that they have. Mfumo wa xifundzankulu na wona wu ri ku hlanganisiwa ka timasipala swi ta tirha kahle, kambe timasipala ti fanele ku lunghisa mafambiselo ya swa timali leswaku va ta kota ku phakela vukorhokeri byo helela eka vaaki. Ntshamo wa tshinya wa palamende lowu a wu fanele ku tshinya swirho swinharhu swa EFF wu hundziseriwe eka nkarhi lowu taka. Leswi landzela endzhaku loko mukondleteri wa ntshamo a teke xiboho xo tikokela etlhelo eka ntshamo lowu. Komiti a yi fanele ku tshama namuntlha. Ku ve na hansa eParlamente lembe leri nga hundza hi n'hweti ya Mhawuri loko EFF va kavanyeta ntshamo wa Parliamente va kuxerisiwa ku President Ramaphosa a hlamula swivutiso mayelana no yiviwa ka mamiliyoni ya mali epurasini ra Phalaphala. Ku sungula hansa naswona swirho swo hlaya swa EFF swi humesiwile endzeni ka Parliamente. Swirho swinharhu swa EFF, Veronica Mente, Nazia Paulsen na Khanya Ceza a va fanele ku ya eka ntshamo wo tshinya. Hambiswiritano ntshamo a wa ha vanga kona. Mufambisi wa ntshamo u tikokele etlhelo tanihi leswi a nga thoriwa ku rhangela ntshamo wa huvo ya University ya Cape Town. This matter raises a unique complication for me. The EFF student body won overwhelmingly the elections at the university. I have to deal with them both as a student body and as a political formation. Whether I like it or not, you know, there may be some allegation that I've taken sides. We had no objection to Mr. Arens's withdrawal. We understand his position, and we wanted to express our commendation to him for taking the cautious approach that he is taking. And I agree with him in terms of the presumption of bias, that there or perception of bias that there could be. So, Chairperson, I would propose that we accede to his request to be released. As a committee, we shouldn't complicate any of these reasons that he advanced, but for us is to accept. We must underscore the delay in justice that this entire development is going to cause. We must underscore that. I mean, already the matter has been in abeyance for over a year. Swirho swin'wana swa EFF swi ta ya eka komiti yo tshinya mayelana no kavanyeta mitshamo yin'wana ya Parliamente yo fana na nkarhi wa President wo hlamula swivutiso na loko a vulavula na rixaka lembe leri. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE. Kasi mahungu ya namuntlha na vhiki leri magimeta kwala man'wani ma ta va kona hi Musumbunuko. Vukosi Mathonsi wa landzelana ta maxelo endzhaku ka mavhengele riperile. riperile a languseni leswaku maxelo yena namuntlha hi khomele yini. Ku ta khanonseriwa mpfula kona kwala ka 80% loko hi langutisa kona kwala xifundzeni xa le Limpopo. Ku ta khanonseriwa kona kwala ka 60% etindhawini tin'wana ta le Gauteng mpfula yi ta khanonseriwa ku ya kha ya emahlweni xikan'we na kona kwala va Gqeberha la nga ta kha ya emahlweni ku languseriwa mpfula kwala ka 30%. Ku ta khanonseriwa Mapapa loko hi langutisa kona kwala Western Cape laha eka siku ra Mundzuku mpfula yi nga ta kha ya emahlweni loko hi langutisa kona kwala Limpopo. Ku ta khanonseriwa 30% xikan'we na kona kwala Joni Pitori na ta khanonseriwa mpfula xikan'we na tindhawu tin'wana
ta kona kwala Mpumalanga ku ya fika na kona kwala KwaZulu-Natal la nga ta khanisa mpfula ya tilo ni le ka siku ra mina ka madyambu ya namuntlha loko hi langutisa kona kwala Polokwane tindhawu tin'wana ta kona kwala Limpopo na kona kwala Mpumalanga kona ku ta khanisa na mpfula ya tilo loko hi langutisa kona kwala Gauteng xikan'we na tindhawu tin'wana ta kona kwala Free State leyi nga ta ya kha ya mahlweni eka swilemukiso swa namuntlha kona eka swilemukiso swa mindzuku ku ta khanisa ritshwa loko hi langutisa kona kwala Northern Cape la nga ta khanisa ritshwa leri nga ta va ri ri kona kambe xifundzeni ku xi le Gauteng eka siku ra mindzuku ku ta khanisa timpfula leti nga ta ti ri kona kambe ku ta kha ku langutisa ku kufumela loko hi langutisa kona kwala Pitori Joni na kona kwala Soweto na le Pitori maxelo ta khanisa kwala ka 20 na 21 wa ti-degree kambe xifundzeni ku xi le Limpopo ta khanisa maxelo saseka loko hi langutisa kona kwala Lephalale xikan'we na kona kwala Thabazimbi Bilavile ta kha hisa kambe ta kha ku ri na timpfula leti nga ta ti ri kona Giyani ku ta khanisa maxelo le hansi kona xikan'we na kona kwala Tzaneen le Thohoyandou na kona Phalavura ku ta khanisa kona kwala ka 24 wa ti-degree kambe xifundzeni ku xi le Mpumalanga ku ta khanisa maxelo saseka loko hi langutisa kona kwala eMalahleni ku na maxelo le hansi xikan'we na kona kwala Ermelo la nga ta khanisa kona kwala ka 18 wa ti-degree maxelo ta khanisa ku kufumela loko hi langutisa Skukuza leyi nga ta khanisa kona kwala ka 23 wa ti-degree kambe xifundzeni ku xi le KwaZulu-Natal maxelo ta khanisa ku va yi ri ehansi na kona ku titimela loko hi langutisa kona kwala va Kokstad Lady Smith ta langutisa maxelo le hansi xikona kwala ka 24 wa ti-degree kambe Eastern Cape ta khanisa maxelo le hansi na kona loko hi langutisa kona kwala va Cradock xikan'we na kwala va Graaff-Reinet William Moy ta khanisa maxelo le hansi xikan'we na kwala Gqeberha ku ta khanisa maxelo titimela loko hi langutisa kona kwala Mthatha xikan'we na kwala East London la nga ta khanisa kona kwala ka 19 na 20 wa ti-degree kambe xifundzeni ku xi le Western Cape ta khanisa maxelo ya hisa loko hi langutisa kona kwala Vredendal Glen William Cape Town xikan'we na kwala Hermanus maxelo ta khanisa ku saseka xikan'we na kwala Beaufort West la nga ta khanisa kona kwala ka 25 wa ti-degree kambe xifundzeni ku xi le Northern Cape maxelo ta khanisa ku hisa loko hi langutisa kona kwala Appington Kurumane yona ta khanisa maxelo ya hisa xikan'we na kwala Kimberley ni vula kona kwala Kimberley na kona DR maxelo ta khanisa ku kufumelanyana kona kwala ka 22 Sutherland ta khanisa maxelo le hansi kona kwala ka 22 wa ti-degree kambe kona Free State ku ta khanisa maxelo saseka loko hi langutisa kona kwala Bloemfontein la nga ta khanisa kona kwala ka 25 xikan'we na kona kwala Welkom Frankfurt na yona ta khanisa kona kwala ka 22 wa ti-degree xikan'we na kona kwala Bethlehem ku ta khanisa kwala ka 21 wa ti-degree kambe Tosca a xifundzeni ku xi le Free State ta khanisa maxelo hisa xikan'we na kona kwala va Vryburg Taung ta khanisa maxelo saseka xikan'we na kona kwala Mahikeng Potchefstroom ta khanisa ku hisa Klerksdorp na yona ta khanisa ku hisa hi swona leswi ya mkhomelo swona eka maxelo ri perile